Conselho Nacional de Defesa e Segurança, um órgão de Estado de consulta específica para assuntos de soberania, integridade territorial e defesa, também conta com novos membros. É agora composto por 7 membros, com destaque para os antigos combatentes Jacinto Veloso, Amatai, Marina Pachunuapa e outros 2 indicados pelo Presidente da República, para além dos ministros do Interior e da Defesa Nacional. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio. Os Estados Unidos anunciaram uma nova estratégia para a África que passa pela priorização de acordos comerciais em detrimento da ajuda financeira tradicional. Esta abordagem, que orientará a diplomacia norte-americana até a próxima cimeira de líderes Estados Unidos-África, pretende tornar a diplomacia comercial numa missão central, incentivar reformas para o mercado nos países africanos e apoiar a criação de infraestruturas financeiramente sustentáveis, afastando-se de projetos considerados meramente simbólicos. Esta nova fase ganha ainda maior destaque após o encontro tenso entre o presidente Donald Trump e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa na Casa Branca, marcado por alegações controversas sobre o alegado genocídio de agricultores brancos e dúvidas sobre a participação dos Estados Unidos na próxima cimeira do G20, que terá lugar precisamente na África do Sul. Neste contexto delicado, Amanda Robson, porta-voz em língua portuguesa junto ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, partilha connosco a visão do Departamento de Estado sobre o futuro das relações entre os Estados Unidos e a África. Muito boa noite, Amanda. Bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Muito boa noite de novo pela oportunidade. Sim, Amanda. E quais são os principais pilares da nova estratégia dos Estados Unidos para a África e de que forma esta mudança reflete as prioridades da administração Trump? Então, o governo do presidente Trump lançou uma nova iniciativa para o nosso trabalho na África. Estamos fazendo uma mudança clara da ajuda externa para os acordos comerciais. Nosso objetivo é simples. Vamos aumentar as exportações e os investimentos dos Estados Unidos na África, a fim de impulsionar a prosperidade nas duas regiões. Sim, Amanda. E a avaliação dos diplomatas norte-americanos com base nos acordos comerciais representa uma mudança profunda. Como é que se garante que este enfoque não compromete os compromissos históricos dos Estados Unidos com o desenvolvimento e a estabilidade em África? Bom, esta nova iniciativa tem algumas fases diferentes e tudo é parte da nossa visão de fortalecer as economias na África, mas também para desenvolver sociedades fortes e prósperas. Queremos promover reformas no mercado para desbloquear o capital, reduzir barreiras, proteger investidores americanos e permitir que essas empresas americanas concorram e prosperem. Sabemos que quando há prosperidade, existe muito espaço para o desenvolvimento do país. E é por isso que queremos abrir o caminho para as empresas americanas que já querem investir na África. Sim, a nova política privilegia infraestruturas financeiramente sustentáveis. Pode dar exemplos concretos do que isso significa e em que se diferencia dos modelos de cooperação anteriores? Claro, agora vamos tornar a diplomacia comercial uma prioridade máxima. Vamos liderar mais missões de diplomacia comercial, porque sabemos que existe quase 300 mil empresas americanas que já ficam prontas para exportar e os nossos profundos mercados de capital querem desenvolver essas oportunidades na África. A gente sabe que até 2050 a África representará 25% da população global. Isso significa também 2,5 bilhões de consumidores com poder de compra projetado superior a 16 trilhões de dólares. É uma oportunidade tremenda. Então, vamos focar os nossos esforços, o nosso trabalho no desenvolvimento dessas possibilidades.
Sim, Amanda. E no recente encontro entre os presidentes Trump e Ramaphosa, houve tensões visíveis, sobretudo em relação às alegações de genocídio de agricultores brancos. Como é que o Departamento de Estado avalia o impacto diplomático deste episódio e foram tomadas medidas para reparar a relação bilateral? O presidente Trump e o presidente Ramaphosa tiveram uma conversa franca na Casa Branca. O presidente Trump deixou clara sua profunda preocupação com o atual estado de violência contra os agricultores africanos. Então, os Estados Unidos reconhecem que a África do Sul é um parceiro importante, mas também o presidente Trump tem sido muito claro sobre a gravidade da situação lá. Sim. E a África do Sul irá acolher a próxima cimeira do G20. Está confirmada a presença do presidente Trump e quais serão as prioridades dos Estados Unidos durante a cimeira? Seria com a Casa Branca que estaria confirmando se o presidente Trump vai se participar ou não. Mas quero reenfatizar a importância de trabalhar na África baixo essa nova estratégia que anunciamos sobre a diplomacia comercial. Sabemos que o sucesso requer parceria e é por isso que estamos pedindo tanto às empresas americanas, porque eles devem enfrentar o desafio de investir tempo e aproveitar as oportunidades na África, mas estamos também pedindo a governos africanos que criem as condições para este investimento e que reconheçam o valor de longo prazo de produtos e serviços americanos. Sim. E o presidente Ramaphosa, após o seu regresso, falou que o encontro foi foi um bom encontro, não é? Entre o presidente Trump, isto após este confronto entre os dois chefes de Estado, mas depois, em portas fechadas, o encontro foi mais produtivo. E em que áreas de maior interesse para expandir a cooperação económica entre os Estados Unidos, quais seriam essas áreas em que o governo americano gostaria e o governo sul-africano querem manter? Então, a nossa estratégia na África é uma estratégia regional. Nós estamos abertos a trabalhar com qualquer país que pode criar as condições necessárias para as empresas americanas se investirem, né? É preciso ter transparência, proteger os investidores americanos e permitir que empresas americanas podem concorrer e prosperar na África. Então, depende do país e depende do governo de cada país individual criar essas condições necessárias à estabilidade e um fim das situações da violência. Obviamente é uma das condições necessárias para ter este investimento que queremos ver na África. E como é que responde o Departamento de Estado às críticas de que esta nova política privilegia acordos comerciais com países africanos mais influentes como a África do Sul, em detrimento dos países mais vulneráveis do continente? Como eu falei, estamos abertos a trabalhar com qualquer país que possa oferecer as condições necessárias. É por isso, quando o alto funcionário Troy Fitrell, que é o encarregado do Departamento de Estado de trabalhar na África, quando ele fez esse anúncio, ele fez na Costa do Marfim, como um exemplo de um mercado que oferece muitas oportunidades. Então, estamos abertos a trabalhar com os diferentes países e estamos trabalhando realmente para reformar essas ferramentas necessárias de financiamento, de condições econômicas
reformas no mercado, todas essas condições vamos trabalhar para poder crescer esta estratégia em qualquer país que esteja disponível. Sim, Amanda. E por fim, os países africanos terão alguma oportunidade de ter as suas taxas impostas pelos Estados Unidos reduzidas e haverá, sim, alguma abertura para negociação? Claro que sim. Representantes do governo dos Estados Unidos estão trabalhando dia e noite com representantes dos diferentes países no mundo sobre este tema das taxas. Essas taxas apresentam uma oportunidade para reavaliar a nossa relação com os diferentes países no mundo e para chegar até acordos que beneficiam os dois lados. Entendemos que agora o mundo fica mais aberto. Queremos trabalhar, queremos ter acordos comerciais com os diferentes países na África, mas entendemos que também proteger a economia dos Estados Unidos e as empresas americanas é importante. Acreditamos que é possível lograr as duas metas através deste tipo de diplomacia comercial que vamos fazer agora na África. Muitíssimo obrigada, Amanda, mais uma vez pela sua presença aqui e esses esclarecimentos pela parte do Departamento do Estado dos Estados Unidos e continuação de uma boa noite para si. Outra vez, obrigada a você, Mariamo. Boa noite. Obrigada. E estas foram as palavras de Amanda Robson, porta-voz em língua portuguesa junto do Departamento dos Estados Unidos, falando aqui ao Canal África. Este é o Caleidoscópio de Canal África, com Remo Samo e João Yabalá. O surto da cólera em Angola tem causado grande preocupação, afetando já mais de metade das províncias do país. Simultaneamente, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, um dos maiores doadores mundiais de assistência humanitária, decidiu não priorizar os países com maior incidência de malária. Para discutirmos as causas do alastramento da cólera em Angola e os impactos dessa decisão da USAID, convidamos o Dr. Jeremias Agostinho, médico e mestre em saúde pública, para partilhar a sua visão sobre o tema. A doença, nesse momento, representa o maior risco de saúde pública que nós temos. Nos últimos anos, a nossa preocupação esteve sempre centrado com os casos de malária, os casos de tuberculose e também de infecção por VIH-Sida. A forma como, em pouco menos de 2 meses, os casos de cólera vêm aumentando, acaba por representar, nessa altura, um dos maiores desafios que o país tem. É expectável que, nesta fase, o número de casos venha a aumentar. De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio de Canal África. A invasão terrorista na reserva do Niassa, no extremo norte de Moçambique, tem causado pânico na população local e criado um ambiente desafiante para o setor turismo. No entanto, o presidente da República de Moçambique e comandante-chefe das Forças Armadas, Daniel Chapo, assegurou recentemente que estão em curso esforços para erradicar o terrorismo. Jacob Tivani reporta. O chefe de Estado moçambicano garantiu a continuação das operações no terreno e reiterou o compromisso de reforçar a capacidade das forças de defesa e segurança no combate ao terrorismo e outras formas de criminalidade. Fazer com que aquela reserva não seja, portanto, uma reserva de ataque permanente dos terroristas, mas continue a ser um destino turístico e, para isso, precisamos trabalhar bastante para que o terrorismo seja combatido. E o nosso objetivo é realmente que o país um dia fique sem terroristas, livre de terrorismo, para continuarmos a desenvolver o nosso país na área da agricultura, na área dos recursos minerais, de energia, da industrialização, os destinos turísticos nas reservas, e continuarmos a desenvolver o nosso turismo em Moçambique. E não há nenhum desenvolvimento no mundo sem paz e segurança. Daí que temos dito a todos que o nosso objetivo número 1 é paz e segurança em Moçambique e também trabalharmos para a estabilização política, econômica e social, porque só assim, unidos todos os moçambicanos do rumo ao Maputo, é que vamos continuar a desenvolver este nosso país. Refira-se que nos dias 19 e 29 de abril,
Bem como, na primeira semana de maio, os terroristas levaram a cabo incursões que resultaram na morte e ferimento de fiscais da Administração Nacional das Áreas de Conservação e de membros das Forças de Defesa e Segurança. Os ataques provocaram ainda o deslocamento de mais de 2.000 pessoas e a destruição de investimentos turísticos. Daniel Chapo garantiu que o seu governo continuará a trabalhar para que haja paz e segurança no país. O povo moçambicano só pede paz. Paz, unidade e desenvolvimento. Paz, unidade e desenvolvimento. São palavras de ordem. Isto é que o povo moçambicano quer. Então, a nós, como dirigentes, cabe a nossa responsabilidade ouvir o povo moçambicano, satisfazer os interesses do povo e desenvolvermos Moçambique. Por isso, o turismo é bastante importante, as zonas de conservação são bastante importantes, as reservas são bastante importantes. Vamos ter que trabalhar para que haja paz, segurança, estabilidade política, econômica e social para desenvolvermos Moçambique. De acordo com o mais recente relatório de campo daquela agência das Nações Unidas, com dados atualizados até os primeiros dias de maio, os ataques e os receios crescentes da violência na província causaram a fuga de pelo menos 2.000 pessoas dos distritos de Macalange e Bamba, na província do Nensa. O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Tchumi, prometeu proteger as comunidades e perseguir os presumíveis rebeldes até as últimas consequências. Então, nós vamos continuar a proteger as comunidades, mas, por outro lado, a perseguir até as últimas consequências. E quando digo até as últimas consequências, significa até a eliminação do risco ou da ameaça. Porque penso que o país não pode continuar a viver debaixo de constantes ameaças de pessoas que portam armas. Ali Caetano, ativista cívico moçambicano que acompanha de perto a instabilidade e insegurança no norte do país, abordou o impacto que esta situação está a ter nas comunidades locais. Para todo ataque terrorista vai ter impactos negativos na comunidade. Primeiro, porque as pessoas se deslocam. Segundo, porque continuam a gerar um sentimento de insegurança, principalmente porque os ataques vão se alastrando, saindo do Cabo Delgado e atacando outras regiões, que nos dão um sinal de mais perigo, de falta de insegurança e instabilidade em toda a região norte. Então, a questão da insegurança, do deslocamento, das incertezas que existem é permanente. Mas isso depois faz com que exista a necessidade de garantir alimentação, educação e o resto para as pessoas. Mas é aquilo que eu dizia, me parece honestamente que esses ataques foram de facto normalizados no seio da comunidade, no seio da população, no seio dos doadores, no seio das mídias que não falam com tanta frequência que falaram sobre a questão do Cabo Delgado. Então, apesar dos impactos que já mencionei, eu sou muito cético por causa da questão da falta de divulgação sobre esta ação. E também já existe um desgaste por parte dos grandes doadores em responder à crise humanitária de Cabo Delgado, que já perdura há muito tempo. Moçambique continua dependente do apoio do Ruanda para combater o terrorismo, motivo pelo qual Ali Caetano expressou preocupação com as fragilidades desta relação com Kigali. Pelo facto de ter sido um acordo que me pareceu mais entre lideranças do que entre Estados. Nós não sabemos ao certo qual é a relação que Moçambique como Estado tem com o Ruanda, mas pareceu-nos que Nyusi e Kagame tinham uma relação estável, cordial e se entendiam. Não sei se isso se transmite também para Daniel Chapo, o que mostra também fragilidades da nossa abordagem, que concentramos toda a ação nos líderes e esquecemos das instituições que devem ser fortificadas. Por isso, o acordo entre Ruanda e Moçambique nunca foi debatido na sua plenitude na Assembleia, é tratado de forma muito secreta e parece-nos, podemos estar errados, que era uma relação muito cordial entre Nyusi e o presidente Kagame. Não sei se Chapo tem a mesma relação. A Reserva Especial do Niassa faz fronteira com Cabo Delgado, região que desde 2017 enfrenta uma insurgência armada. O ativista cívico moçambicano apontou ainda algumas das razões que terão levado os terroristas a fugir para a Niassa. Existem várias teorias por trás disso, mas podemos levantar algumas hipóteses. A primeira hipótese é o facto dos terroristas estarem encurralados, existir uma ofensiva muito forte por parte das forças republicanas moçambicanas com o apoio do Ruanda, e eles têm que procurar outros lados para garantir segurança. A outra hipótese é que Niassa, aquela região, pode ser atrativa por causa dos recursos e da necessidade estratégica que a região dá e pode estar à procura de mantimentos, pode estar à procura de recursos para garantir a sua sobrevivência. A última hipótese é o facto de termos um alastramento do terrorismo para outras regiões e a questão da instabilidade estar um pouco pelo norte do país e não só em Cabo Delgado agora.
Mas, repito, são hipóteses que podemos levantar no cenário que vivemos. Palavras de Ali Caetano, ativista cívico moçambicano, a falar-vos a partir da cidade de Pemba, em Cabo Delgado. Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos em Cabo Delgado, província moçambicana, que enfrenta esta insurgência desde 2017, um aumento de 36% face ao ano anterior. Os dados foram divulgados recentemente pelo Centro de Estudos Estratégicos de África, uma instituição acadêmica do Departamento de Defesa do governo norte-americano que analisa conflitos em África. Para o Channel Africa News, Jacob Ntivani. Muito obrigada, Sr. Jacob Ntivani. Fica agora a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto. Resenha desportiva de Canal África, na perspectiva africana. Saudações desportivas. A Seleção Nacional de Angola intensifica sua preparação para a Taça COSAFA que se realiza de 4 a 15 de junho na África do Sul. O estágio conta com algumas novidades no plantel que prometem acrescentar qualidade e dinâmica à equipa. Entre os convocados destacam-se Engino e Sami do Futebol Clube Bravos de Maqui, bem como Chico Banza, atualmente ao serviço do Estrela da Amadora em Portugal. São ainda aguardados os regressos de Show e Depu, que voltam a envergar as cores dos Palancas Negras. Angola integra o Grupo B, juntamente com Malawi, o Lesoto e a Namíbia, sendo esta última o primeiro adversário da seleção angolana. Apesar da ambição do grupo, o jovem defesa Alexandre alertou para as dificuldades esperadas, sublinhando que num torneio deste nível não existem adversários fáceis. Nesta campanha, acho que não tem adversário fácil, mas por isso é que nós treinamos dia após dia, que é para a gente melhorar naquilo que são as nossas capacidades físicas, táticas. Temos aqui bons treinadores, são treinadores que introduzem em trabalhos táticos e a gente, indo entendendo o trabalho, eu acho que podemos nos sair bem. Está confirmado o jogo amigável entre as seleções nacionais de Moçambique e África do Sul, agendado para o dia 10 de junho, no âmbito da janela internacional da FIFA. A confirmação foi dada por ambas as federações, a Federação Moçambicana de Futebol e a South African Football Association, que deverão divulgar as respectivas convocatórias ainda esta semana. Esta quarta-feira, 28 de maio, o Estádio Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, acolhe as meias-finais da 10ª edição da Taça de Cabo Verde, com 2 jogos de elevado nível. Às 14 horas, o Palmeiras defronta a Académica do Fogo e às 16 o campeão em título mindelense mede forças com o Sal Rei, representante da Ilha da Boa Vista. João Yabalá traz mais detalhes. A grande final está marcada para sábado no mesmo estádio, segundo o diretor de provas da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Odílio Neves. Está tudo preparado para a celebração desta 10ª edição, que a organização antecipa como uma verdadeira festa do futebol cabo-verdiano. Novak Djokovic iniciou a sua participação em Roland Garros com uma vitória convincente frente ao número 98 do ranking mundial, Mackenzie McDonald, por 6-3, 6-3 e 6-3. Esta é a 21ª participação consecutiva do tenista sérvio no torneio parisiense. Djokovic completou 38 anos na semana passada e estreou-se no Open da França em 2005 com apenas 18 anos. Às 21 horas desta quarta-feira em Joanesburgo, o Real Sociedade defronta o Chelsea na final da UEFA Conference League,
O encontro promete fortes emoções e grande expectativa por parte dos adeptos. Para o avançado brasileiro Anthony, esta final representa uma oportunidade de redenção depois de uma época marcada por lesões e alguma irregularidade. Com a possibilidade de conquistar um troféu europeu, Anthony poderá encerrar a temporada com chave de ouro, reforçando o seu papel na equipa e o seu valor no panorama internacional. O treinador do Chelsea, Enzo Maresca, assegura que a sua equipa está de bom humor e pronta para lutar pela vitória. Yeah, for sure. The mood it's a good one. It's a good mood. Com certeza estamos de bom humor, bem disposto. Isto é consequência do último jogo, mas sabemos que uma final é totalmente diferente por ser um único jogo. Qualquer coisa pode acontecer, mas no geral estamos bem dispostos. Because it's one game, anything can happen, but overall the mood is very good. Yeah. O Inter Miami estará a considerar a saída de Javier Mascherano do comando técnico da equipa após uma série negativa de 8 jogos com 5 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Segundo informações avançadas esta quarta-feira pela imprensa internacional, a direção liderada por David Beckham já estará a sondar o mercado em busca de alternativas, tendo identificado André Jardine como um dos nomes fortes. O treinador brasileiro conduziu recentemente o Clube América à conquista do título de campeão mexicano. E assim, concluímos a nossa página desportiva em língua portuguesa no Canal África. Resenha desportiva de Canal África, na perspectiva africana. Caleidoscópio com Maramossamo, o pulsar da África, aqui e agora, só no Channel África. O Comissariado das Nações Unidas em Angola anunciou o encerramento dos seus escritórios. A representação do Acnur explicou que, enquanto continuar encerrado, a assistência dos refugiados e requerentes de asilo será feita a partir da África do Sul. Nosso correspondente em Angola, Manuel Lomba, reporta. Ao todo, Angola abriga 57 mil refugiados e requerentes de asilo. Segundo dados do Ministério Angolano das Relações Exteriores, grande parte destes são oriundos da República Democrática do Congo e 17% foram registrados no calor do conflito do Kassai em 2017. Lóvoa, na província da Lunda Norte, constitui a maior concentração de refugiados em Angola, num total de 6.200 que recebem assistência. Porém, este quadro pode ser invertido com o encerramento do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Angola no último trimestre deste ano. Yes, the closing of UNHCR's office, em resposta à primeira questão relacionada com o fecho do escritório do Acnur e o motivo, a senhora Emmanuel Mit mencionou que que este fecho está ligado, digamos, à conjuntura global e limitações financeiras que afetam o escritório do Acnur não só em Angola, mas também a nível, há vários escritórios do Acnur a nível global que também estão a ser afetados. Anunciou Emmanuel Mit, representante do Acnur em Angola, que aponta razões financeiras. A responsável revelou que, enquanto se registrar a situação, a assistência dependerá dos escritórios da agência na África do Sul. E o embaixador do Reino Unido em Angola, Bharat Josh, disse que o seu Estado vai avaliar a situação com vista a encontrar uma forma de apoiar os refugiados de Lóvoa. O diplomata visitou esta semana o centro de assentamento. Aqui uma delegação da ONU com 3 membros do Conselho de Segurança Permanente, está a dizer o Reino Unido, para ver a situação no campo de refugiados e para ver pessoalmente a situação aqui a Dundo.
Por sua vez, o governo angolano vai continuar a apoiar os refugiados e requerentes de asilo. A garantia foi dada pelo vice-governador da Lunda Norte para o setor econômico, político e social, Frederico Barroso, embora reconheça que não será fácil. O governo angolano, através do governo da Lunda Norte, vai fazer procurarmos, dentro dos recursos disponíveis, preencher as lacunas que a ACNUR vai deixar. Na verdade, não será fácil para o governo, mas também não deixaremos desamparados nossos irmãos refugiados da República Democrática do Congo. E a ONG Umbunga, sediada em Benguela, já desenvolveu projetos virados aos refugiados e requerentes de asilo em Angola. João Malavindel, coordenador da organização, comenta o encerramento dos escritores do Acnur e afirma que a agência tem desempenhado bem a sua função. Vai ser muito, mas muito complicado, sobretudo para os refugiados que já cá estão, que neste momento também enfrentam diversas dificuldades devido a esse afastamento de forma paulatina, não é? Do Acnur, que agora se consuma. Então, vai alargar mais ainda as dificuldades que os refugiados enfrentam em Angola. E associa-se a isso, acrescenta, a alegada incapacidade do Estado angolano em controlar os refugiados. Primeiro, no sentido de manter o controle, não é? O controle da existência de refugiados cá em Angola, porque o Estado angolano não tem condições nem capacidades no sentido de poder, digamos assim, ter o controle da existência de refugiados em Angola. Malavindel fala ainda sobre os principais problemas dos refugiados e requerentes de asilo em Angola. Nós estamos a falar aqui de problemas que muitos deles enfrentam para poderem se inserir na sociedade angolana, e uma delas tem que ver com a questão da própria documentação, não é? Documentação. Este é um dos grandes problemas. E depois tem aquilo que o Acnur muitas das vezes fazia, né, que é tal assistência social, né, a questão da alimentação, a questão muitas das vezes também do vestuário, saúde e a questão da educação também, né. O Acnur fazia esses acompanhamentos todos, não é? Mas isso depois de passar por um processo de triagem e tudo mais. De Luanda para Channel Africa News, Manuel Luamba. Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive. Esta semana o Banco Africano de Desenvolvimento reúne-se em Abidjan, na Costa de Marfim, para eleger o seu novo presidente. O encontro decorre num contexto particularmente delicado para a maior instituição multilateral de financiamento do continente africano, que enfrenta cortes significativos de financiamento por parte dos Estados Unidos e desafios crescentes no seu modelo de atuação. 5 candidatos oriundos de regiões do continente disputam a sucessão de Akinwumi Adesina, num contexto de pressões financeiras globais, aumento de custos de endividamento e urgência no financiamento de infraestruturas de desenvolvimento sustentáveis. Para analisar o significado desta eleição e os caminhos possíveis para o futuro da instituição, conversamos com o professor catedrático português José Francisco Pavia. Esse corte vem na sequência de muitos outros, como nós temos estado aqui a falar, olho da USAID, que por exemplo foi pura e simplesmente extinta, e aí foram cerca de 60 bilhões de dólares por ano, em termos de projetos e apoios ao desenvolvimento em todo o mundo, mas particularmente em África, e a isso junta-se também cortes do financiamento norte-americano para outras agências multilaterais, nomeadamente, por exemplo, das Nações Unidas, e até em termos bilaterais. E como se isso não bastasse, ainda temos mais, relativamente aí à África, a eventual não renovação do acordo AGOA, Africa Growth Opportunity Act, que basicamente tem sido um instrumento absolutamente muito importante, diria, para que os países africanos possam, digamos, exportar para os Estados Unidos sem barreiras comerciais e sem tarifas. Tudo isso junta-se a estas novas tarifas americanas e, portanto, eu diria que a situação é muito complicada, tendo em conta que, de facto, há grandes limitações a nível do financiamento internacional,
e obviamente que isso afeta particularmente os países mais pobres. Mas as más notícias não são só essas, é que ainda por cima temos uma subida das taxas de juro, nomeadamente em termos de dólares norte-americanos, o que significa que os empréstimos internacionais acabam por ser mais caros e, portanto, o serviço da dívida acaba por ser mais penalizador para os países africanos. E, portanto, infelizmente, não há propriamente boas notícias. Poderia haver se eventualmente outras instituições financeiras internacionais pudessem substituir os Estados Unidos, nomeadamente a União Europeia e não só. A única boa notícia que há é que a China, concretamente, tem, digamos, avançado e tem vindo a substituir os Estados Unidos em muitos desses programas e até em termos de financiamentos e, portanto, neste momento, com o atual contexto internacional, a China é o único parceiro internacional que vai mantendo, digamos assim, aberta a torneira do financiamento, nomeadamente para os países africanos. Sim, professor. E considerando este corte, que opções realistas será o novo presidente para mobilizar recursos e será viável aumentar as contribuições dos países africanos ou atrair financiamento de parceiros, como a professora mencionou, como a China ou países do Golfo? Exatamente, é esse, digamos que neste momento não vislumbro outra alternativa, tendo em conta que os países europeus estão a cortar, digamos assim, no financiamento internacional por causa das necessidades de investirem mais em defesa e em segurança. O mesmo acontece com os Estados Unidos pelos motivos que já apontei e, portanto, do lado dos países ocidentais, eu diria que a torneira está muito apertada, mas há outros parceiros e, portanto, obviamente a China está em primeiro lugar. Também os países do Golfo, que têm, enfim, recursos muito significativos, a Turquia, eventualmente, que é um outro parceiro que tem estado muito ativo em África, mas também outros, quer dizer, o mundo não se esgota, digamos, na Europa e nos Estados Unidos, outros parceiros asiáticos, eventualmente até latino-americanos, que eventualmente possam substituir os países europeus e os Estados Unidos da América, e, portanto, terá que haver alguma imaginação para se tentar colmatar esta dificuldade, que espera-se que seja temporária. Sim, professor. E entre os 5 candidatos à presidência, há diferentes visões quanto à reforma do banco entre a aposta na autossuficiência africana e a reestruturação interna. Que perfil considera mais adequado para os desafios atuais? Bom, eu penso que são sempre necessárias reformas nestas instituições, que são sempre muito, digamos que, imobilistas no sentido de avançar para reformas que são necessárias quando elas são precisas. No atual contexto internacional, obviamente que são necessárias reformas, porque tudo mudou, o sistema internacional mudou e, portanto, as instituições não podem ficar imóveis face a essa circunstância. Têm que apostar, eventualmente, mais na iniciativa privada, na captação de fundos privados, mas ao mesmo tempo também têm que dar garantias de que os investimentos privados têm segurança, porque no fundo é isso que os investidores também querem. Querem, no fundo, garantias de que o seu dinheiro, quando é aplicado em determinado tipo de projetos, não seja depois desbaratado ou que haja depois mudanças na legislação desses países ou alterações políticas ou até golpes militares que possam pôr em causa e em perigo esses investimentos. Portanto, é preciso uma estabilidade institucional no sentido de dar garantias aos investidores para que estes possam, de facto, investir. E, do meu ponto de vista, tem sido sempre esse o grande problema, porque na falta desse tipo de estabilidade institucional, todos os relatórios internacionais, por exemplo, do Doing Business do Banco Mundial, apontam que os países africanos não são propriamente amigos do investimento. Porquê? Porque têm um alto índice de corrupção, problemas a nível da burocracia, problemas institucionais, e, portanto, isso são problemas que têm que ser resolvidos internamente. E, portanto, se cada um desses países fizer o seu trabalho, obviamente que as instituições internacionais também depois poderão, cumprir o seu papel com muito mais eficácia. E de que forma o atual contexto global, marcado pelo regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e pela redução da ajuda pública ao desenvolvimento, poderá afetar a atuação do AFDB?
Bom, bastante, porque repara, ele dependia muito desse tipo de transferências, que agora se viram severamente diminuídas e, portanto, como disse há pouco, têm que encontrar alternativas e elas existem, não é impossível encontrar alternativas nos países do Golfo, que têm uma liquidez muito, do Golfo Pérsico, obviamente, que têm a liquidez muito significativa, e outros países do Sudeste Asiático e até latino-americanos, que de alguma maneira possam substituir, enfim, espera-se que pelo menos temporariamente, os fluxos mais significativos que costumavam vir da Europa e dos Estados Unidos da América. Mas também investir na poupança interna, na poupança privada, arranjar, digamos, estímulos à poupança privada, interna, e desburocratizar, flexibilizar, digamos, os sistemas internos, para que o ambiente de negócios seja mais favorável e que a generalidade dos países africanos possam ter uma posição mais competitiva, se quiser, neste tal índice que acabei de fazer referência, que é o Doing Business do Banco Mundial. E, portanto, se fizerem isso, já seria algo muito significativo. E a fraca mobilização de receitas internas nos países africanos tem sido apontada como um obstáculo ao financiamento sustentável. Que reformas estruturais seriam necessárias para inverter essa tendência? Precisamente, é isso que eu acabei de dizer, ou seja, há uma fraquíssima poupança interna, por via também dos rendimentos que são escassos, muitas pessoas nesses países vivem no limiar da subsistência e, portanto, não têm sequer, às vezes, recursos para subsistir, quanto mais para poupar. Mas há sempre maneiras de fazer isso. Havia e há alternativas, até alguns prémios Nobel da Economia avançaram com situações em que pode haver essa poupança, digamos, por exemplo, o empoderamento das mulheres. Sabe-se perfeitamente que as mulheres dentro de um agregado familiar são aquelas que eventualmente poderão ter mais propensão à poupança e, portanto, apostar nesse tipo de circunstâncias, dar garantias a essas poupanças, por exemplo, confiando na moeda, fazendo com que a moeda não seja tão volátil e, portanto, não desvalorize muito, de modo a que as pessoas possam apostar nela. Enfim, no fundo, todo um ambiente de negócios e de estabilidade institucional que é absolutamente fundamental e que, infelizmente, muitas vezes passa, ou por outra, escasseia nos países africanos. E isso não é culpa dos parceiros internacionais, isso é uma questão interna dos países africanos que têm que evoluir nesse sentido. E por último, professora, qual considera ser o principal desafio imediato que o novo presidente enfrentará ao assumir funções e que impacto poderá isso ter no início do seu mandato? Bom, desde logo, preparar-se para todos estes desafios, que são imensos, não é? Esta falta de financiamento por parte dos principais doadores, que têm sido os tradicionais principais doadores, estou a falar, obviamente, da União Europeia e dos Estados Unidos da América, mas, enfim, tentar ser criativo e encontrar novas fontes de financiamento, como o Japão, os países do Golfo Pérsico e outros que possam, de alguma maneira, não direi substituir totalmente, mas pelo menos atenuar essa falta de investimento agora dos países ocidentais que são tradicionais. E, portanto, eu diria que, em duas palavras, é preciso alguma criatividade e alguma imaginação para se conseguir isso. E, portanto, é isso que se espera do novo presidente. Palavras do professor catedrático português Francisco Pavia, falando aqui ao Canal África. Fica a seguir com João Yabalá com as notícias de economia. Atualidades econômicas de Canal África. Na perspectiva africana. Boa noite e bem-vindos à página económica do Canal África. Hoje destacamos as principais notícias que estão a mudar o cenário económico, tanto a nível global como africano. Fique conosco para mais detalhes. Um novo relatório do Instituto Lowy na Austrália alerta que muitos dos países mais pobres do mundo terão de efetuar pagamentos avultados à China em 2025. De acordo com o estudo, 75 países com menos recursos deverão reembolsar à China um total de 22 mil milhões de dólares
no próximo ano. Trata-se de verbas que, em vez de serem canalizadas para setores como a saúde, a educação ou o combate às alterações climáticas, serão utilizadas para pagar empréstimos. O especialista zambiano Houston Chiputa defende que estes países devem procurar negociar condições mais favoráveis com a China, de modo a não comprometerem a sua capacidade de investimento nas áreas prioritárias para o bem-estar das suas populações. That is where these countries are losing it. They are selling at low prices, but they are buying, they are importing at very high prices. É aí que estes países estão a errar. Estão a vender a preços baixos, a importar a preços muito elevados, a obter empréstimos a prémios elevados, não conseguem angariar fundos suficientes para pagar os seus empréstimos e realizar os seus próprios projetos de infraestruturas, aumentar a educação e financiar o crescimento das infraestruturas. Scale up health situations, scale up education situations, and also fund infrastructure development. No Egito, o Fundo Monetário Internacional identificou sinais positivos na evolução da economia. A instituição reconhece progressos na estabilidade macroeconómica e na simplificação dos processos fiscais e aduaneiros, embora sublinhe a necessidade de alargar a base tributária do país. A avaliação surge no âmbito da 5ª revisão do programa de financiamento no valor de $8 mil milhões, assinado em março de 2024. Na África do Sul, os analistas económicos voltaram a rever em baixa as previsões de crescimento para 2025. Em maio, a estimativa foi reduzida em 0,3 pontos percentuais, o maior recuo desde o início do ano passado. As novas projeções apontam agora para um crescimento de 1,2% este ano, abaixo dos 1,5% estimados no mês anterior. Uma revisão desta magnitude não era registrada desde 2023, altura em que o país enfrentava sérias limitações no fornecimento de energia elétrica. Em Moçambique, o ministro da Economia, Basílio Mauta, esclareceu esta quarta-feira no Parlamento as razões por detrás das recentes falhas no abastecimento de combustíveis. Segundo o governante, os constrangimentos resultam essencialmente de dificuldades logísticas e da forte dependência externa do país em relação aos combustíveis fósseis. Apesar de existir estoque suficiente, a distribuição tem sido afetada sobretudo em zonas mais afastadas dos centros de armazenamento, originando rupturas pontuais em várias localidades. E por último, no Ghana, a moeda local sede tem surpreendido os mercados internacionais desde o início do ano, valorizou-se mais de 40% face ao dólar norte-americano, liderando o desempenho entre as moedas africanas e emergentes. Este comportamento tem contribuído para reduzir de forma significativa o peso da dívida externa do país, proporcionando algum alívio à sua situação orçamental. Venâncio José com mais detalhes. O presidente do Ghana, John Mahama, disse aos participantes da reunião anual do Banco Africano de Desenvolvimento em Abidjan esta semana que o Ghana reduziu a sua dívida total dos últimos 5 meses em quase 150 mil milhões de cedis e que, se esta trajetória continuar, o objetivo de atingir os 55-58% de sustentabilidade da dívida até 2028 será alcançado até ao final deste ano. Reportando para o Channel Africa News, Venâncio José. E assim terminamos a nossa página económica de hoje. Continue conosco para mais atualizações aqui no Canal África. Atualidades econômicas. Canal África. Na perspectiva africana. Muito bem, estamos de volta. Obrigado, Sr. João Iabalá, pelos destaques da economia. E vamos aqui dar continuidade à nossa programação. E fazendo a recapitulação de hoje, contamos com Amanda Robertson, esta que é porta-voz em língua portuguesa junto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que partilhou aqui connosco a visão do Departamento, isto sobre o futuro das relações entre os Estados Unidos e a África, os principais objetivos comerciais da atual administração e os desafios diplomáticos
enfrentados. E também contamos com o nosso correspondente em Moçambique, Elísio Shadrach, que trouxe aqui a reportagem em torno da Assembleia de Moçambique, que aprovou a integração dos presidentes dos principais partidos da oposição no Conselho de Estado, onde também estará o antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Se perdeu alguma dessas entrevistas, pode acessar o nosso podcast no www.channelafrica.co.za. The Midnight Snack, 12 to 3 a.m. Interracial relationships. And now you are based in the States and you are married to a beautiful white woman, white lady. I learned that, for us in our culture, we literally can speak our mind. I remember when we had started dating and whatnot, and, she picked up like a little bit of weight. And maybe me, I was like, oh, wow, you must be happy in this relationship because look at you. You look great. You're even picking up some weight. And she got really, really offended. And it took I think it was about a couple of hours before I could realize that, because I could tell that she was off after that. And it took me a while to figure out what it was. Until later when I was talking to her, I'm like, you're really, really off today. And then she expressed that, yeah, because you're telling me that I'm picking on some weight. And I'm like, in my culture, when you are gaining some weight, it means you're happy. Yes. So that's what I was trying to imply. The Midnight Snack, every Monday, 12 to 3 a.m. with Chanduko Ligege. E estimados ouvintes, assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Cladoscópio. Agradecemos a todos que nos acompanharam e contribuíram para o nosso programa. Um agradecimento especial à nossa equipa de produção, Maria Massamo, João Yabalá, Venâncio José, dos cuidados técnicos de Francis Massina. E não deixem de sintonizar amanhã para mais notícias e análises. E fiquem a seguir com África World Hour. Maria Massamo, no Cladoscópio, das 20 às 21 horas de Joanesburgo. Caleidoscópio África. Do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio África. Caleidoscópio África. Da África para o mundo na perspectiva africana. Tsepiso Makwetla winds it down on Africa World Hour, 9 to 10 p.m. And a very good evening to you. This is Africa World Hour here on Channel Africa, the African Perspective. Thank you so much for joining us this Wednesday as we bring you the very latest out of the continent and beyond. 60 minutes of the latest headline stories from the heart of Africa to all the corners of the globe. One planet, countless stories as we bring you all the voices, the views and the perspectives that matter. Bring you the top stories here, and as we often like to ask you what is happening in your world,
we'd like to hear. Let us know on the social media platforms. You can just simply send us WhatsApp voice note on 063 406 9126. And we are on X, on Instagram, on TikTok at Channel Africa 1, and you'll find us on simply Channel Africa on Facebook as well. Remember, you can send us email as well, info@channelafrica.org. I am Tsepiso Makwetla. Thank you so much for joining us. Let's take a look at what's happening in your top stories this hour. So let's start with that. We start with the latest on Zimbabwe. The President, Emmerson Mnangagwa, launching a scathing attack on the media during the launch of the Zimbabwe media policy. In a chilling message, Mnangagwa says the law and the justice system will take its course on those, he says, infringe on the rights of Zimbabweans. Many suspect that he is actually preparing for a clampdown on the media as his supporters are pushing for his stay in government in 2030. Mnangagwa sent a stern warning against the media. The past trends where media practitioners competed for prominence on the degree to which they demonized our country has no place in Zimbabwe we fought for. We are building the Zimbabwe we all want, including the media. Content that harms our country and the fellow citizens has no space in our constitutional democracy under my watch. And from Zimbabwe to Uganda, where Human Rights Watch says authorities there have perpetrated widespread discrimination and violence against the lesbian, gay, bisexual and transgender people in 2 years. Ever since the Anti-Homosexuality Act became law, it says authorities have further spread misinformation and hatred against the LGBTQ people, making their existence discrimination even worse. The organization is calling on authorities to end their crackdown on the LGBTQ people. Human Rights Watch's Uganda senior researcher Onyem Inyako. What we found in our research is that not only did it criminalize same-sex acts, but it's also created a climate where LGBT people, their families, their supporters, their allies, and even organizations that work to help them are facing many different forms of persecution. And the government, unfortunately, hasn't taken steps to redress the challenges that these groups are facing. In the last 2 years, a range of different human rights abuses. And Namibia held its first National Remembrance Day today for more than 70,000 Africans who were massacred by German officials during the colonial era. Many a century ago, the victims were targeted because they refused to let the colonizers take their land and cattle. The BBC's Alisa Ochni has more details. For many years, Germany did not publicly acknowledge the genocide of the Ovaherero and Nama communities that took place between 1904 and 1908. But 4 years ago, Germany apologised for its role in the slaughter. Almost 40 years before their use in the Holocaust, concentration camps and pseudo-scientific experiments were used by German officials to torture and kill people in what was then called Southwest Africa. And the European Union's top diplomats has strongly criticised the new aid distribution system imposed by Israel in the Gaza Strip, which bypasses the United Nations and other established aid agencies. Kaja Kallas told a media briefing in Brussels that the majority of aid to Gaza was provided by the EU, but Israel was blocking it from reaching its people. We have been very clear on not supporting any kind of privatization of the distribution of humanitarian aid. Humanitarian aid cannot be weaponized. It has to be in accordance with the humanitarian principles, and the suffering of the people there is untenable, and we have the tools to help them.
And finally, a French court has sentenced a doctor thought to be the country's most prolific ever paedophile to a further 20 years in prison. Jules Skolnick has admitted abusing nearly 300 people. The 74-year-old is already serving another prison sentence for sex crimes. The BBC's Andrew Harding was there. His crimes left some of his 300 or more victims struggling with trauma they barely understood. Today, grown up, many of those victims told us they had no trust in Le Skolnick's expressions of remorse. I saw no sincerity from him. I just hope he cannot hurt people anymore. But I don't expect him to change. Le Skolnick spent years raping patients in rural hospitals, but administrators knew as far back as 2005 that he was a paedophile. He still kept his job. Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy, feel the connection. Channel Africa, the African perspective. Tsepiso Makwetla winds it down on African World Hour, 9 to 10 p.m. And that brings the time to 8 minutes past 9. You are listening to Africa World Hour here on Channel Africa. Thank you so much for joining us as we bring you the very latest on what's happening in and around the world. We start in the Sudan, where more than 7,700 cholera cases, including over 1,000 cases in children under the age of 5, and 185 associated deaths have been reported in Khartoum state since January 2025. Health authorities there say that, and UNICEF and partners are also working with the Federal Ministry of Health to curb the spread of the deadly disease and save lives. For more on this, we're joined now by Eva Hines, UNICEF Sudan's Chief of Advocacy and Communication, who is on the front lines of efforts to address the escalating situation. Eva, a very good evening to you, and thank you so much for taking the time to bring us up to speed. Good evening to you, and thanks for having me. So UNICEF and other aid agencies have been warning of a wide-scale public health emergency. Just how fast are these cases spreading? Well, if we look at Khartoum state alone, the cases are spreading very, very rapidly. We've seen in the past 10 days only a 9-fold increase in the caseload, so it's quite drastic. And this is just a very small snapshot of what's happening. And is it located in Khartoum and the surrounds, or is it also geographically spreading rapidly? Well, this is part of the broader cholera outbreak that was officially declared already last year. So the caseload countrywide is a lot larger, and we are seeing cholera cases in many states across Sudan. And this is just the most recent one that we are working to respond to at the moment. But of course, this is a disease, and diseases don't respect specific geographic locations, but they tend to spread like wildfire in case we don't take action and try to stop them in their tracks. And given the fact that you are working in a conflict area, which not only in some cases has very rural infrastructure, but in some cases has no infrastructure because it's been destroyed in the conflict. Yes, absolutely, and it's making things a lot harder. That if we look at the health infrastructure here, around 70% of the different hospitals and health centers have been destroyed or damaged during the conflict. So it means that there are a lot less services available. There's a lot less health care professionals that are available. The vaccination rates have plummeted since the beginning of the conflict from around 84% to 30% in some places where the fighting is active. It is difficult to get supplies and vaccines through to these areas that are in and around the conflict zones. So it's very difficult in many ways. And of course, the conflict, unfortunately, also at times tends to make things harder and tend to also give room for these disease outbreaks. And just looking at the figures, I did mention in the opening that you're reporting some
the region of close on 8,000 cases, and about 1,000 of these are children. But just looking at the total number of cases, given the fact that from the statistics that we've seen, not only from the UN, but aid agencies like UNICEF, what you have said is that the conflict itself has affected mostly women and children, and especially young girls of reproductive health as well. So just give us a lay of the land of the breakdown of the figures. Well, this is, as you mentioned, this is a country at war, a war that's been continuing for more than 2 years now. And it has meant that millions of people, millions of children have been forced to flee from their homes, leaving everything behind, their homes, many times their loved ones. And they've been forced to then stay in displacement sites. In these sites, services are very scarce, so there's barely any healthcare available, any clean water, very poor sanitation in many places, and this all means that these places often are a breeding ground for diseases, and diseases often stalk the most vulnerable. That means young children, it means women, so then they often tend to fall sick. And as you say that this is a continuation of an existing outbreak, so I'd imagine that this means for at least a long spells or periods of time, a lot of these areas, I believe 5 provinces so far within Khartoum have been affected. That means resources like clean drinking water are unavailable, including food for to prevent malnutrition. Yes, absolutely. And also the thing that's making things harder at the moment in Khartoum state, or why we are seeing such a strong surge in these cases, it links to the fact that the power plants in the state have been attacked. And that has disrupted the electricity supply. And when there's no electricity, then it's very difficult for the water plants to provide water. And there's been big shortages in water in many places. And that then means that in overcrowded neighborhoods or displacement sites where it's already very difficult to find safe and clean water, so many people are then resorting to dirty water, contaminated water, because it's the only thing they have available. And besides having no water, many of these places lack other services as well. And in this state, we've also seen areas that have become recently, they've recently been opened up, and we've been able to access them. So we also see children who are suffering from severe acute malnutrition, and this means that as there has been very limited aid deliveries for months, so this is now the end result. And when you have a child or many children who are suffering from malnutrition, they are of course more prone to diseases, as they are already weak. So it's so easy for the diseases then to take hold. And Eva, it sounds like a frighteningly ticking time bomb, because if your understanding of 80% of health services in those areas have been destroyed, and you talk about such young children who have already contracted cholera, and a lot of those women who are fleeing the conflict, who are displaced within camps or not, some of them are pregnant as well. Absolutely. It's very frightening in many ways, and it's exactly why it's so important that we have all hands on deck now, that we take action to curb this disease outbreak, that we make sure that we reach as many children and vulnerable women and families as possible in different corners of this state as well as elsewhere. Mm. And famine has also been announced in some of these locations, and the World Health Organization itself describes cholera as a disease of poverty. So what hope is there, if at all? Well, in my line of work, one needs to be an optimist. Yes, it is a very difficult situation. The needs are staggering.
But we are on the ground working shoulder to shoulder with our partners, with the Ministry of Health. We are doing everything we can. We are investing in making sure that we support the water systems that are there. In Khartoum State, we are supporting the Al Manara water treatment plant that is providing water for more than 1 million people. We are making sure that we are delivering vaccines to these highly affected places. We are providing information for people living in these areas in terms of what are the symptoms of cholera, how to seek treatment. So we are doing everything we can to make sure that we are there and we are providing support. And I'm pleading to anyone who's listening, in case you have the means and are able to support, this is definitely the time, and this is the time when the children in Sudan need you. I'm glad you say that there is a need for hope if one is to confront such a situation, and that you are also calling for donation and additional help. So just reflecting back in 2017 when the Sudan, that area faced a similar type of cholera outbreak. I mean, the figures then, I think 20,000 people were under threat, and at least about 626 died at the time. What helped you ultimately to put an end to that? I think it's these measures that I mentioned. Safe and clean water is critical because this is a disease where you really need that people are hydrated. The symptoms often are about, for example, about vomiting. So clean and safe water is critical. So it's important to invest in that to make sure that that's available in these different locations, whether that's displacement sites or overcrowded neighborhoods. So that's incredibly critical and an important step to make sure that we invest in that. It is also critical to make sure that we provide health care in terms of vaccines, other critical health supplies, cholera treatment centers, that we take all of these measures to make sure that we provide the support that's needed. Eva Array, thank you for your time. Eva Hines is the Chief of Advocacy and Communication for UNICEF in Sudan. It brings the time to just about 20 minutes past 9. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio. Ahoy, matey! Captain here to help, right, boys? Set sail with us on a digital voyage like no other. Channel Africa has a treasure trove of awesomeness. That is our website and social media pages. Tell me, why are you here? We want you to be part of our adventure. The winds are changing, Captain. And this time... Imagine a world where curiosity knows no bounds, where entertainment meets enlightenment, and where every click leads to the African perspective. Visit us on our website, www.channelafrica.co.za, or follow us on Instagram or on X at Channel Africa 1. Go on, like us on Facebook at Channel Africa 1. So, spread the word. Tell a friend that Channel Africa's online variety is what they need on the web. Channel Africa, the African perspective. Africa at Play with Neto and ETO Chairman. The Confederation of African Athletics, CAA President Mr. Hamad Kalkaba Malboum, talk to us about the state of athletics in Africa as it stands, and what picture are you looking at 5 years later? Yeah, athletics in Africa is strong. We are able to organize our major events in time. Like this year, we will have the under-20 and under-18 African Championship in Nigeria. Next year, we will have the senior in Ghana. In 2027, we will go back to Algeria to organize the under-18 and under-20. And then 2028, we will have the senior championship in Gaborone in Botswana. Well, by this program, we can increase our performance. And at the same time, we are considering the fact that within the various federations, they are identifying young talent every year within the national program, within the scholarship championship. And so the athletics in Africa is in good standard. Live every Saturday and Sunday from 2 to 5 p.m. Central African Time.
Tsepiso Makwetla winds it down on Africa World Hour, 9 to 10 p.m. And we continue on some of the top stories this hour. At 22 minutes past 9, we look at the deadline for the application to recognize Khoi and San traditional leaders in South Africa. It closes this Thursday, but growing frustration from indigenous communities has sparked legal threats, including a possible constitutional court case. For more on this, we're joined on the line by Anthony Williams, a member of the Indigenous First Nation Advocacy South Africa, or IFNASA. A very good evening, and thank you so much for speaking to us. Good evening to you, Tsepiso, and thanks for having us. What are your concerns, and if you could just map out the process up until now and where you believe it's stuck? So I think something that has gone horribly wrong is perhaps 20 years ago, when the South African government invited the special rapporteur of the United Nations to come and assess, what it is that the state has done up to that point to restore the indigenous San and Khoi community, as far as their identity is concerned, and also in particular, very importantly, to restore their land. And at that stage already, this is 2005, the Special Rapporteur of the United Nations has already made 27 recommendations. And in the recommendations, one of the top priorities, at least for us in our context, was that the South African government should recognize the people who are identified or classified as colored people, must recognize them as the indigenous people of the land. And this recognition must happen is a constitutional recognition. What the government has done is to go a shortcut. So they thought, no, we are not going to give constitutional recognition. We are going to come up with a law. And this law, this supposed law, is going to recognize or supposed to recognize the indigenous people. And as we know today, it is an absolute travesty. If you read this, if anybody has read this piece of legislation, you would know that it's a plethora of rubbish that you find in this piece of legislation. Can you give us examples of some of those, please? Absolutely, yes. If you take the same legislation, it makes a distinction between African people, right? Many people do not recognize the San and the Khoi people as African people. I think it's an absolute travesty. It's a mistake, even to think that the San and the Khoi people are not African people. It's just nonsensical. Now, but here's the real issue. In the Act, the Traditional Khoisan Leadership Act, which is before Parliament now, they sometimes refer to it as a bill because it's a grey area. It gives to the Bantu and Nguni people, it gives them opportunities to be recognized for kings and queens, royal families, royal councils, etc. It also gives them the privilege of chiefship, but most importantly, the recognition of the Bantu and Nguni people are over land, and it's physical land jurisdiction. It does not offer the San and the Khoi African people the same. So therefore, what this act has done, it's now violating our constitutional right. As you perhaps should know, Section 9 of the Constitution under Bill of Rights is the non-derogable rights, right? Your non-derogable rights are rights which cannot be extinguished irrespective, even if there's a war. Those are rights that remains the same, which amongst other things says that we are all equal before the law. So the question is, why the distinction between the African people?
Why would you give the jurisdiction over land, and the San and the Khoi people, you only give them jurisdiction over people? They don't have no land. The land, I mean, we know that these are the people who occupied the entire South Africa and Southern Africa for hundreds of years. And this is what I want to understand. What is government's explanation, rationale for how it came about this? Because what it says is that the San and the Khoi need to undergo scrutiny to be recognized. But if it's a part of our historical bibliography, so to speak, so what do they mean by recognition? How did they recognize other African or Bantu groups? Yeah, and that's the contentious issue, because they say to everybody that everybody is supposed to go through a program of recognition, be processed. We are not even there yet. We're not even talking about that. We are talking about more than 400 years of atrocities. We have not spoken, and this is not only just for the San and the Khoi. We have not spoken about the atrocities that was meted against the African people collective. That means that's all of us. We cannot have a situation where we are just going to behave as if nothing happened 300-400 years ago, and all of what we must do, everybody must now just submit to the current status. And we know that this is a new colonial program where they're going to subdue the African people as a collective, but more importantly, they are going to ensure that they decimate, that they assimilate the indigenous Khoi and San people, because they do not want them to rise to be recognized in their identity and in the land. Okay, and it just doesn't make sense that you are going to deprive the African people collective from a history which has not been settled yet. And it's interesting, as you say, because from your point of view, it's about the African people collective and not necessarily about a certain grouping of the African people, indigenous people of this land. And I mean, it's something historians will argue, but depending from which prism you want to look at the history of South Africa. But what the South African government, or the argument seems to be, there was inadequate public participation during the legislative process. Is the problem then ideological then? Because, and maybe I sound biased, and perhaps I am based on my understanding, it's almost like saying, even though I see you, I don't recognize you because I don't see a certain number of people standing up to recognize you. It just I mean, it doesn't make sense what the government is saying or trying to postulate, right? You can't. How do you and let me maybe just take one step back and say to you, at this stage, it's more than just the San and the Khoi African people. It must always be about the collective. But for us right here, we are unapologetic that we have suffered under this government for the last 30 years, unthinkable and unbearable conditions. You take state institutions, for example. I mean, there's state institutions and many private sector institutions. I mean, these guys are just simply ignoring the indigenous Khoi and San people in terms of jobs. You take the whole notion of blacks in general and African in particular, which was developed at the Morogoro conference in 1969 in Tanzania, and that now has become policy. That when we talk about blacks, including these people who are the indigenous people who are classified as colored, but they are not Africans in particular. No, that's an absolute. It's horrifying to now
have what I call hierarchies of Africanness? Why would we do that? Why would we sideline? I mean, consciously so, we designed every economic policy in this country to exclude the indigenous San and Khoi community. So it cannot be. It cannot be that this is simply about the collective. It is about the collective, but it is a blatant program of subjugation, of marginalization. I mean, just to throw this in, for argument's sake, I've been on record to say that we have to do away with the terminology, the colonial construction of black. What nonsense is that? I mean, where does it come from? How do you perpetuate colonial identity and you call yourself progressive? Right? I don't believe we are black people. I don't believe in black people. I am saying, and the organizations have been saying for the longest time, for as long as you categorize people in racially, you are perpetuating racism. The government laws is absolutely blatantly designed to keep the San and the Khoi people completely outside any restoration and any economic prosperity. So if you're saying the construct, all of us, including you, have to rise to the occasion, and you have to stand up for part of the African community. You'd agree that the conversation that we're having right now is my playing my part, and the questions that I'm asking is my playing my part. So allow me to continue further and say, if they were saying that the Constitutional Court sent the government back to say that they must make sure that the act is constitutionally compliant. So from what you're saying, how would it then, the language that would be used in order to correct that and speak about the San and Khoi people within the African identity construct? You cannot start with this act. This act is a mistake, right? We are standing very firmly on the recommendation of the Special Rapporteur of 2005. The recommendation is you must recognize the San and the Khoi people. You must recognize them constitutionally. That's where we stand. We are not even having a conversation with this. Even the text. Remember now, in 2023, the Constitutional Court has declared this act unconstitutional already. Yes. But that was on technical grounds. That was purely because they did not properly consult, which you just said now. They are alluding that they consulted. The Constitutional Court said you did not consult adequately, and therefore it was on technical terms. It was thrown out to be corrected. Now they want to play around with words, but we can tell you now for certain. We've already consulted with a number of legal minds. The text of the law will not stand constitutional muster. It is just simply unthinkable, and that anybody can write a piece of law like that. Let me show you one example to end off. This law tells you who qualifies to apply for recognition. Then it tells you who can make that application. It tells you that anybody recognized by the community can go and make application. That is in section 56, right? But then the same 56 subsection 2 tells you there's a royal family that can make a submission. But nowhere in that section is there any provision for a royal family under the San and the Khoi. It tells you somebody was cutting and pasting this piece of legislation. It's the worst that you can find. We are not talking about this. We're talking about the Constitution. I am committed, and I hope that we will do that fairly soon, to have a panel discussion on this.
and delve Sure. into some of those I deep would love that. deep salient issues that you've raised. Thank you so much. Anthony Williams, a member of the Indigenous First Nation Advocacy South Africa. This, as the deadline looms, it's for Thursday for applications to recognize the Khoi and San traditional leaders in South Africa. Nighttime radio, just the way you like it. On Channel Africa, where the night comes alive. Você é fluente em português? É apaixonado por rádio e quer trabalhar na África do Sul? Você tem documentos que o qualificam para trabalhar na África do Sul? Nesse caso, podemos ter uma oportunidade para você trabalhar no Canal África. Envie seu currículo e demonstração para Canal África at newsroom@channelafrica.co.za. Lembre-se, se você não receber alguma resposta nossa em 14 dias, isso significa que você não foi selecionado. Canal África, a perspectiva africana. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio. Hotlines, 10 p.m. to midnight, Central African Time, with Sheila Dukumana. Tsepiso Makwetla winds it down on Africa World Hour, 9 to 10 p.m. Continue with the final 22 minutes of Africa World Hour. We talk about this, something that has just concluded. G20 nations who are striving for inclusive and sustainable development, expanding access to quality early childhood care and education, emerging as a key priority from a summit they held yesterday. Research consistently shows that investment in early childhood yields some of the highest returns on human capital development, boosting educational outcomes, workforce readiness and social equity. Yet across the G20, significant disparities persist in ECCE access and quality, particularly for disadvantaged and marginalized populations. For more on this, we're joined by Dr. Janeli Kotze, who is Director for Early Childhood Development at South Africa's Development of Basic Education. A very good evening to you, and thank you so much for speaking to us. Evening. Thank you for having me today. I think even the concept of early childhood care education or development, as much as it's become part of our daily fabric when we talk about the education system in South Africa, I think it's still very much something that is futuristic in a conceptualization in some places. So if you could just share with us how it shapes the nation's future in economic prosperity and social stability from your policy documents. Yes, thank you, Tsepiso. And I think that is the beauty of early childhood development and why as a country we've said this is one of our key priorities. Is there's multiple lenses that we can look at in terms of the benefits of early childhood education for society. The first is looking at the child. The most obvious one is if we can get the foundations right for our children, get the foundational skills in terms of early literacy, early numeracy, but also the soft skills of working memory and being able to hold attention to a project or a problem. If those skills are set in place in those early years, it means that when they get to formal schooling, they're ready to take on the opportunities that the formal schooling sector has for them. So from almost a long-term economic investment perspective, ensuring that children have the right foundations in place for later learning to build on, that it is the most effective investment in the education sector. But similarly, I think most of us who are mothers understand that being able to have our children in quality early childhood education centers during the day means we can economically participate economically productively in the economy. So it enables mothers to go to work and parents to go to work. The other big benefit is it's a massive job creation opportunity. ECD centers in South Africa are run by micro enterprises. It's women who are often in their local communities spotting a need and has an ECD center that they've established. And that again stimulates local economic growth. It helps
with job creation for particularly women and poorer and more vulnerable communities. But because this ECD Centre provides nutrition, it also means that it stimulates local economic development by buying from the spaza shop and getting the resources they need from the community. And it's through these multiple lenses that as a country we see there's enormous potential in the early childhood education sector to really set our country up to thrive. You know, as I'm listening to you, I'm thinking back to conversations that I heard and participated in. We're going to talk about food security in just a moment in the interview after this one. But one of the things that they were doing at the World Health Assembly was speaking about pandemic preparedness and, of course, support to ensure the Pandemic Act, to ensure that we never face, the kind of circumstances we did that. And malnutrition was one of the biggest impacts on countries. We saw that in South Africa, and that's fully really opened up our eyes to how many children actually go to school hungry, how many particularly single household families where mothers are at the helm cannot feed their children. So if South Africa produces enough food, why are still some of the poorest of the poor still the most affected by this? And also, secondly, if we're saying that it creates job creation, but it almost seems as if it's a very informal way when you look at the ECCE sector, how that is done. Yes, absolutely. I think on the nutrition question, unfortunately, food security is not something I can comment on, but we recognize that children being in an ECD centre provides us as government a contact point with a family. And it means that through that centre, we can provide a child with breakfast, a snack, with lunch, and it helps with that, helping with that nutrition provision to children. And we know, especially in the early years, while there's still brain development happening, that nutrition is critical. If a child is hungry, we often measure it in terms of physical stunting, but that's actually a proxy for the brain not having received the nutrition it needs to grow properly. And we already curb our human capital potential by not having proper nutrition in the early years. So it's a critical problem we need to solve if we want to improve child outcomes over the life course of a child. I think the second question is on the informality of the sector. And I think often in South Africa we marginalize the informal sector, or I don't think we always understand the enormous potential that the informal sector holds. As we think of the early childhood education challenge ahead of us, to say we need to expand access for another 1 million children over the next 5 years, we have to leverage the assets that's in the informal sector. The trick to that is to say, how do we build policies around the informal sector that's appropriate to their context, but that can ensure that children are safe and they receive quality? But the informality of the sector is not the problem. The problem is how do we engage with that informality in a productive way and in a supportive and developmental way? But I'm sure you would agree with me, Yaneli, and you would have seen this. This is exactly why you had the kind of setting and sitting that you had within the G20. If you talk about ensuring that there is inclusive economic growth, there is an uneven access if we're going to talk about the ECEE structure in a quasi-market type of thing, that it's not evenly spread across the board, and it's often those who need it the most that are shut out of those opportunities. Absolutely. And I think, again, it's to understand what are the systemic barriers that are preventing access, the expansion of access. And you can look at it from a supply side. So to say, if we look at the supply of ECD programs and not enough of them, and to understand what are the barriers to establishing your ECD programs. And we know it's often financial resources. So one of the big things that happened this year in the budget speech that's now finally been passed is that there was a massive investment in early childhood education to say, how can we ensure that all vulnerable children can get subsidized care? And the department is now working very closely with Treasury to say, how do we leverage that injection in a way to target the most vulnerable children and ensure that they can now have access to subsidized care?
Another way of thinking about it is really taking this systems thinking approach to understand what are the binding constraints in the system currently that is prohibiting the supply constraints. And we know that our regulatory systems, especially in a local government setting, is not always friendly and developmental in nature, and therefore often it's regulatory barriers that's excluding children from accessing ECD programs, and that is another problem that we're trying to solve through the Children Amendment Bill. The other option, or the other side of it, is the demand side, is how do we firstly get parents to understand the critical importance of early childhood education, so that parents will prioritize this, not only by sending their children to early learning programs, but in the home environment, ensure that they play stimulating games with children, do counting games and language games, and how do we capacitate and equip parents with understanding what those type of activities are. But then secondly, again, through the subsidization, how can we make early childhood care much more affordable for especially the vulnerable children? And that is one of the key strategic levers that we want to bring into this quasi-market to really stimulate it and enable the rapid expansion of access. And it's an immense, unique opportunity that South Africa has with this chairmanship of the G20 this year. So this gathering, if you're saying that it's about improving systems thinking and, identifying the implementation gaps, what lessons were learned in the sharing of and the talks that you had, especially if you are thinking about the quality paradox? Yeah, absolutely. And I think the interesting thing that we are exploring and understanding through the G20 is that this problem of quasi-markets is not unique to middle and lower income countries. We see it in a lot of the high income countries. We see the US, the UK struggling with exactly the same problems. So it was helpful to get together and learn lessons from various countries on how they are trying to find unique solutions to it. Some of the topics that we covered is to say, how do we leverage public-private partnerships and innovative funding mechanisms to not only expand access, but to expand access to quality? If we think of the primary education sector over the last 50 years, there's been a rapid expansion of access internationally, but that's not always gone alongside with the improvement of quality, and many countries are grappling with that. And that is a unique opportunity we have with early childhood education now, is how do we expand access to quality, that one being like a synonym to each other. Another thing we looked at is how do we use data and measurement to really ensure that the quality paradigm is done. And we've got an incredible example in South Africa of the Thrive by 5 index that we were able to showcase to the world, to say this is a public-private partnership that is really driving improved quality through data and information. We looked at parenting and the really critical role that parents play in early childhood education and thinking through innovative solutions to enable parents to play that role. And then we looked at various networks in and around Africa on how can we connect with other African countries and learn from each other. There was also some presentations by, for instance, Canada, Saudi Arabia, and France, and some innovative solutions that they've been bringing and thinking through, either engaging local government, having policy and legislative reform, or just setting up quality programs in their countries. So I think those were some of the key innovations that came out of the seminar. And just finally, as you're talking about innovations and collaborations, what was the final outcome in terms of what needs to happen now to achieve sustained global impact? Yes, and I think that is the opportunity that we had this year to really showcase early childhood education as one of the most strategic investments that any basic education sector can make. Some of the key outcomes that we are moving towards is that
how can we collaborate as countries to think through what are the systems that's needed to really break this quasi market? How do we put in place quality assurance systems that are effective in rapidly improving quality? So it's not monitoring systems; it's really driving the quality improvement of education or of early childhood education, and then looking at what are the innovations around in-service training for practitioners, recognizing that we need to think very creatively and out of the box on how we upskill and equip our ECD practitioners to deliver quality in early childhood education. Dr. Yaneli Kotze, a pleasure. Thank you very much. She is Acting Director for Early Childhood Development at South Africa's Department of Basic Education, speaking to us about the gathering of G20 nations here in South Africa for, as they're striving to inclusive and sustainable development, expanding access to quality early childhood care and education. Brings the time to 8 minutes to 10. Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy, feel the connection. Channel Africa, the African perspective. Tsepiso Makwetla winds it down on African World Hour, 9 to 10 p.m. And still on G20 business, South Africa's Gauteng region Premier Panyaza Lesufi emphasizing the urgent need for a societal reset to confront Africa's colonial legacy and address the persistent socioeconomic challenges of poverty, unemployment and inequality. Lesufi was speaking to Channel Africa at a symposium hosted by the G20 Interfaith Forum Local Organizing Committee in collaboration with the Kara Heritage Institute and the South African Interfaith Council in Pretoria. Lesufi also highlighted Gauteng's readiness to host the upcoming G20 summit following a landmark $4 billion investment in the Johannesburg CBD, while expressing concern over the growing crises of illegal migration and its implication for governance and social stability in the province. Channel Africa's reporter Michael Mbewe spoke to Panyaza Lesufi. You have to reset literally everything. When the president went to go to the US, he said, I'm going to reset relationship with the US. We need to reset relationship amongst ourselves to understand what we need to do, but most importantly, where we are going. And I'm encouraged that this session is trying to paint and pave that way so that our children can understand that this freedom was not free. And where we arrived here because there were thinkers. So we need new thinkers to take us to the next level. And this is tied to the G20, of course, as I alluded. You just came from the infrastructure summit that is happening in Cape Town. And you are heading the G20 in Gauteng. Yes. How are things looking? The president went in Gauteng, Johannesburg last time to see, how well and ready we are in hosting the G20. I'm told even when you have to welcome Makoti, you prepare until Makoti comes in. So you can't say, I'm done, I'm fine. You prepare until Makoti comes in. So we're preparing, we're ready. I'm excited that we scored an 84 billion investment to revitalize Johannesburg CBD. It's the biggest investment that we received over the weekend. So we're quite excited that it will assist us to prepare for the G20. But we are ready. We have hosted this kind of events before. Sometimes people think that is the first time. It's not. I mean, the BRICS Summit was there in 2014. We are hosting this. We've hosted the World Cup. There are many activities that way. So we are quite ready to host it. But we have to prepare regardless. So that's where we need to put all our energy. Indeed. But also you've fondly spoken within, the speeches that we are struggling with illegal immigrants. The whole country at large, but Gauteng is the epicenter. What are you planning in terms of how we can deal with the illegal migration? There's no nation that can prosper alone, but there's no nation that can accept that people can just come here without going through the right door. Their presence and their role must be understood by government.
So if you come here with the wrong door, we don't know why you are here, we don't know your role, we don't know your contribution to the development of our country. That's a serious disservice. And that's within that context that we feel that we need to attend to this matter seriously. It's out of control. And I think that people that are also taking advantage of Ubuntu, abusing it to such an extent that doesn't assist. I mean, you can't have a woman, for example, in a pod in Alexander, by somebody we don't know, somebody that has fraudulent car registration numbers and all other things. That's lawlessness that we must not allow to prosper or to continue in our country. And of course, they're also contributing to much crime in Gauteng. Not all of them. I think it would be wrong to generalize because there are also South Africans that are committing crime. But I'm saying those that have not gone through the proper door and that we don't know their road, we don't know where they are, their presence and what they're contributing to the country's development, it would be dangerous to just welcome them and just say they're here. And that is the Gauteng Premier Panyaza Lesufi speaking to my colleague Michael Mbewe. Ending with this, a curtain coming down on the 11th Junior Indaba in Johannesburg, South Africa, where stakeholders in the mining sector gathered to reflect on opportunities, challenges and reforms needed to support junior mining operations across Africa. On the second and final day, the spotlight turned to policy clarity, licensing and backlogs, and the distinct identity of junior miners within South Africa's mining legislation. Channel Africa's Lebogang Mabange was there. Junior miners are often seen as the future of mining in Africa, agile, risk-taking and able to pioneer exploration in untapped areas. But the regulatory environment they operate in may not be evolving fast enough to support them. Mzila Mtenjane, CEO of the Minerals Council South Africa, told delegates that South Africa still lacks a clear and targeted framework that defines and supports junior mining, a major obstacle to growth in the sector. I think there needs to be specific reference to juniors with an understanding of what is meant by juniors. And we agree to the threshold. For instance, in the gold mining industry, if you read the same definition, I think the threshold is around 300,000 ounces. But that will differ, especially in South Africa where you've got, going forward, particularly bulk commodities. It needs to be a legislation that is specific to juniors and also not to be confounded with artisanal and small-scale mining, because that is different. And I think the attention of artisanal small-scale mining currently, in my view, is largely a reaction and a response to what we've seen in terms of illegal mining. Mtenjane warned that lumping junior mining with artisanal or small-scale operations risks misdirecting both policy and funding. He believes this confusion may be fueling regulatory responses that are reactive rather than strategic, particularly when it comes to the fight against illegal mining. And so the legislative environment then contributes to a third challenge around access to finance. Because, we can talk of incentives and many other issues, but the fundamental legislation in terms of how it's administered, how it's understood, what it's not providing for, if that's not in place, it doesn't provide for an incentive for anyone to risk their capital at that early stage of mining investment. And so we will get investors sitting on the sidelines, then waiting for the appropriate legislation and really to see if overall is there a climate where the country actually is encouraging for investment into exploration. Many junior miners face long waits for mining rights and exploration permits, undermining investor confidence and delaying project development. Jacob Mbele, Director General of the Department of Mineral Resources and Energy, acknowledged the backlog but also defended the department's recent progress. In the last financial year, which is the financial year ending March of this year, we processed a total of about 2,500 applications and purely permits, prospecting rights, as well as mining rights. Obviously, not all of them were successful. There were those that were rejected, but just to give you a sense of what went through. But the numbers reveal a sobering reality. Most applications are still being rejected, with junior miners bearing the brunt of these delays. We processed about 38 mining rights. The number that we usually used to throw out there of 5,000, it was not just only permits. It's a mix of various applications
based on various sections of the legislation. So mining rights are a lower number compared to permits. In terms of prospecting rights, we had 795, and almost over about 700 of those were not successful for various reasons. Reporting for Channel Africa, I am Lebogang Mabange in Johannesburg, South Africa. And that's how we come to the end of Africa World. Our next is Hotlines with Shayla Ndukumara from us. Good night. Thanks for listening. Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective. Hotlines bring you fresh perspectives.